노이즈 클릭이 무료 배포 중입니다. 약 3만원 꿀템이에요. 기간 한정으로 풀렸습니다. 킥을 직접 만들 수 있는 플러그인이에요. 힙합, R&B, EDM 만들 때 좋은 킥을 쓰는 게 중요한데 본인 입맛에 맞게 킥을 사운드 디자인할 수 있습니다. EK, 커브, AD, SR 등을 조절해 본인만의 사운드를 만들 수 있어요. 다운받는 법은 회원가입 후 영원 결제하고 받으면 됩니다. Yeah. Okay, so sensitive drag works on CTRL drag, but this doesn't seem to be a Juice plugin because it doesn't even have mouse wheel motion on without sensitive mode. So I don't know who this developer is, what framework you are working on and stuff. But when I saw that you have all these images and text files here, I already thought that you must be not doing this for a long time already, and I don't know which framework you're using, but if it lacks mouse wheel support on the knobs, then you should fix that. And yeah, and by the way, while you're at it, also add sensitive drag, and then you will have something that is even better than most Juice knobs. I recently made a video about that if you want to see that. So now back to speaking to the actual users. UAD Mix Edition이 81% 할인 중입니다. 역대급 할인이에요. 23개 플러그인 묶음입니다. 하드웨어 제한 없이 사용할 수 있어요. 믹싱에 필요한 모든 꿀템이 전부 들어있습니다. EQ 컴프는 물론 테이프, 채널 스트립, 리버브 등 다양한 이펙트가 있어요. 믹싱 퀄리티가 고민이신 분들에 강추합니다. 지금 구매하면 약 7만원 꿀템을 무료로 받을 수 있어요. 저렴할 때 득템하세요. Now I think that needs a little more gain. So I'm going to turn the gain up just a tiny bit. Compressor off. It's definitely taming that low end just a little bit and making that kick drum sound, that electronic kick drum sound, more punchy and stick out. Now, let me take this out of solo mode and let's listen to the drum loop inside the song. First with the compressor off and then back on. Here we go. It's subtle, but you can definitely hear the kick drum stick out a little bit more, and in the grand scheme of the overall mix, it's sitting in there nicely. Now let's check out the sound of this compressor on the bass guitar. I'm going to pick this preset called Bass Leveler, and since I practiced with this compressor before making this video, I made some adjustments to this preset. 피니셔 레트로가 70% 할인 중입니다. 이펙트 꿀템이에요. 이름 그대로 레트로한 효과를 줄 때 좋은 플러그인입니다. 직관적이고 간단한 조작으로 쉽고 빠르게 원하는 효과를 줄 수 있어요. 붐뱀, 로파이 등을 만들 때 쓰면 꿀입니다. 100개가량의 프리셋이 들어있어 다양한 조합으로 사운드 디자인이 가능해요. 저렴할 때 득템하세요. And perhaps a bit more dimension and depth. I love sawtooths, but this digital treble parade does not please my inner synth geek. Finisher Retro gives you various saturation types that were typical for a particular decade. I'd like a 90s variant for this. Easy there. That's the sexy sawtooth. On the other hand, I want this rattling digital wave to be really big and wide. Trevor Horn style, big fan. Such rattling digi-synths were often used in the 80s, but what people often forget is that masters like Mr. Horn usually ran them through super fancy effect units that cost a house or two. So we could use an early 80s reverb. Slightly gritty due to its early 80s converter resolution, but don't think Finisher Retro does just lo-fi verbs. For the history tour to be accurate, obviously there's also an advanced late 80s variant. Big and hi-fi through and through. For that same contrast, but the other way around, I could filter this bright synth, either with a nice and smooth filter reminiscent of those big 80s polysynths, or maybe I'd prefer 인스타코드 2 익스펜션 번들이 73% 할인 중입니다. AI 자동 멜로디 꿀템이에요. 무한으로 생성 가능합니다. 스케일, 키 등의 설정을 버튼을 누르면 자동으로 코드 진행을 만들어줘요. 화성학 초보자분들이 사용하면 좋습니다. 미디를 바로 끌어다 본인 시퀀서에 사용 가능해요. 곡에 알맞게 변형해 쓸 수 있습니다. 저렴할 때 득템하세요.
렉시콘 224 디지털 리버브가 77% 할인 중입니다. 레알 리버브 꿀템이에요. 홀, 룸, 플레이트 등의 모드를 선택해 원하는 공간감을 만들 수 있습니다. 조작도 간단해 쓰기 좋아요. 보컬, 기타, 신스, 스트링 등에 사용하며 풍부한 사운드를 만들 수 있습니다. 저렴할 때 득템하세요. 더 베스트 오브 드릴 번들이 88% 할인 중입니다. 샘플팩 13개 묶음이에요. 약 1000개 드럼 멜로디 웨이브 파일이 들어있습니다. 약 670개 미디 파일도 들어있어 곡 스타터용으로 쓰기 좋아요. 용량이 약 4.8기가입니다. 전부 상업적 이용이 가능해요. 저렴할 때 득템하세요.